Now let's go over to the next presentation that is going to be online. So the speaker is Paolo Foraboschi, Associate Professor in Construction Techniques at the IUAV University, Venice. Amongst his research activities, he deals with the seismic construction and structural improvements. In this moment, he is in Apulia for professional reasons, so he couldn't join us in this moment, but we wanted to hear from him his evaluation of the seismic qualities of existing buildings and accuracy of their analysis on an urban scale. Title of my presentation, and I would like to talk about the estimate of a seismic scale at an urban scale. This way of evaluating seismic risk should be compared to what we normally do according to the norms, according to the structural law applying in Italy. We know that we have many foreign guests today, but of course we should adopt harmonized procedures, and more or less we adopt the same type of norms. I will be talking about Italy because I mainly work in Italy. But what I'm going to say also applies more generally. So this is a state norm, this is a state law, and it imposes in particular that we calculate the so-called ZE ratio. The norm and the circular letter explaining them all explains what this ratio is. That is the relationship between the seismic action bearable in a certain building in relation to, sorry, couldn't be heard, and that ratio has to be lower than 1. Now, the same thing applies for ZV, it's the vertical load, so here we have, there is no doubt that it has to be higher, equal or higher than 1. So this is not just something that applies to engineering, but it is a law requirement. Sometimes it can be lower than 1. Now, let's analyze these aspects together. Specific model of an existing construction. So, how much should we, to which extent should we be doing this? Are we doing this? So it's a provisional calculation that is based on the geometry and on the characteristics of materials. Comunque l'audio è una roba terrificante. No, c'è doppio audio. So these are the specific analysis of the urban scale, which is a qualitative analysis. These are the two extremes. So the specific model in an extra-urban, for the urban environment. Then you see the question that is being asked, and then concerning static elements, you have to make all the static calculations. The PGA identifies the level of the action, but not the frequencies of the earthquake. The latest earthquakes were
even longer than 2 minutes. So the replies obtained with a numerical model make us wonder whether they are more reliable than an analysis on an urban scale. As far as the built environment is concerned, this document is very detrimental because it does not give us any important information. Sorry, but interpreters hear two voices and it's really hard. That document does not introduce analysis on the existing heritage, and I will be talking about this at the end of the presentation. Another serious problem here is that there is no analysis of the new built heritage. Non sente che c'è il doppio audio? Cioè io ho doppio audio, non posso lavorare così. So we are aligned with the Euro codes. This is the page that shows how to conduct a pressure flexion. This is the norm that we utilize on a daily basis. This formula requires to know the resistance of the material. This means that we have to conduct some preliminary evaluations. So, for example, a certain charnier has to be moved back, but we don't know what else. Professor said so che cosa dire, veramente incredibile. That this is the formula. One can think that the charnier is pulled backward compared to the plan. What if we would place that hinge on the edge? Here you see the arm, and the length of the arm becomes 1. So this is the norm, this is the wall, and we see the length of the arm. This is a building of 2 stories. These are the loads. The wall is 4 meters high, and the result of the formula is 0.79. So this resistance is small in percentage, but I've considered the average value in the reference table, and no multiplying factors have been utilized. With bricks, the value becomes 0.89. So here a 10% error occurs. This value has a variation of 2-3%. In the case of volts, the value is even smaller. This is a vault that has a width of 8.5 meters. It is very low,
3 meters. se vede. These are Nelle the volte la acting resistenza è forces. determinata perché le volte The sono resistance is estremamente always lente very e di high. valori giusti, quindi So 0,13 lente all resistente, 13 scusate, il 7,74, scusate, lente sollecitante, il 7,84 lente and resistente, invece per 7.74 prendere la resistenza reale, underneath. quella So if you finita take devono avere del 2%. the Quindi resistance value, the ancora una real volta value, possiamo and the dire che finite cos'è value, that sensibilità del is the risultato. result. La resistenza a compressione al più ha un'influenza Compression moderata, in genere resistance has a protetta quella moderate resistenza. Però quanta energia noi dobbiamo value. spendere in prove per ricavarla? But Fatto how inverso much more sarebbe la energy do resistenza we need massimo. to have that Il punto value? è che What fare delle about misure, the prevederla cutting con valori resistance? base è Being tutto capable of burocratico, è calculating tutto it is burocratico. all but easy La and stessa cosa vale all per gli but elettrici, ci sono le accurate. resistenze. La The resistenza a same compressione del applies circuito to influenza in modo resistance modesto to al più compression la portanza di una traccia di that traguardo. Cosa? L'efficienza di influences in arco, a ma di arco di professione. modest manner In the sostanza, che strength cosa of a dove sto pillar. cercando di andare So, a in pararmi? essence, what am I Questo è il trying to procedimento che dà la say? normativa per This is the resistenza. proceeding Se noi facciamo un'analisi we spedistica, read ci in the limitiamo norm. ai If va we bene, carry io out an non ci historical interessa critical analysis ci risparmiamo un bel po' di in cose. red, Sono davvero we importanti queste see cose? that Beh, underneath a series of stiamo other andando in una elements direzione che in ci tests can dice, be spared. forse no. So Ma maybe produciamo il not, discorso, but per let fare quello us che fa la normativa, consider dobbiamo fare what we indagini, should do prove according to spediziche, the cioè norm. We dopo quello should che la carry normativa out sintetizzata ci chiede tests per and le varie surveys. tipologie. Se facciamo prove limitate, stese o We carry esaustive, out se la materia è limited riconosciuta, basta, tests or messo a extensive posto. tests in Ecco, order il to classico have livello a LC2, quello response. che di solito nelle LG2 prove del pubblico si persegue, vedete, quindi anche a livello LC2, perché le prove also estese at C2 sottintendono level, l'LC2, richiedono, LC2 level, cosa richiedono? you Beh, see la that normativa cosa ci dice in extensive tests istituto? are done. La normativa What fa does the riferimento a questa tabella, norm say? The incrementata norm queste refers to naturalmente, this vado table veloce perché sono cose che increased non by these sappiamo, che values. conosciamo bene, dice We guarda che si know prende this very well, so l'LC1, I'm going scordati di rather usare quickly. prove con valori LC1 di means no vibrazione. use of Ora test. qualcun altro potrebbe Minimal semplificarlo e value dire in the che table should questa be deve essere utilized. collegata But this table has to be integrated with the sul next regolamento, one. ma sì, l'UIC2 It's not a regolamento. serious Uno potrebbe fare mistake, come but dice it così. is a Se mistake. siamo in LC2 e quindi If abbiamo we are fatto in indagini LC2, approfondite, which ancora means una we have volta non carried dobbiamo out usare questo valore. a Ci dice guarda, more prendilo e in-depth modificalo. research work, Quindi the il valore che noi usiamo sono lawmaker gli A, does anche not senza allow valore. for us to In utilize them. LC3, ecco, qui la normativa, In l'ultima versione, fa un salto in LC3, avanti, perché comincia a we considerare la make a probabilità leap precedente, forward. il teorema di Bayes della probabilità. Però in LC3 raramente ci si va, come sapete, perché è But molto very oneroso. rarely we use LC3. In sostanza, dove volevo andare a parare? Che il livello di Basically, conoscenza che what noi am I abbiamo con le aiming indagini at? e con le prove non vuole The mai knowledge level condizionato, we anzi è acquire with lontanissimo this da quello che proceeding is occorre per dare una never stima finale si tende poi measured alla against normativa. the Noi objective non of abbiamo the le conoscenze. numerical E a seismic fronte di numerical questo, analysis. che cosa ci troviamo? Questo è il codice degli appalti. This is the code for Per definizione di public opere, ma qui non fa works differenza, e questo è quello assignment, chiarissimo, il codice degli appalti nell'uovo e nell'esistente, deve definire il progetto in modo which should appropriato. define a Peccato che in project alcuni in an appropriate processi, manner. anche quando siamo col cantiere aperto, si pone il problema di But, fare tante variabili. Il codice degli sorry, it appalti è couldn't be anche heard se non appropriately. catastrophico, tant'è vero che ha previsto dal 2006, mi sembra che Since esiste la transazione 2006, per minimizzare, vedete, queste sono cose scritte in corsivo, questo è il codice degli appalti. the minimization of risk, Minimizzare le introduction variabili of di rischio. variance Quindi deve has to be soprattutto considered. dov'è che riprendi una vaga possibilità? Per i beni culturali le ammette il codice degli appalti, il soggetto del discorso, però solo per imprevisti o cose imprevedibili. Quindi in This is sostanza si only richiede admissible al for progettista un livello unforeseeable di events. solvenza che di fatto non si riesce a ottenere. So the planner is required to have a level of Io, knowledge that anzi, is dico, not dovrebbe fare un progetto obtainable. costruttivo, ossia una quarta fase di progetto, I in cui si raccoglie believe il that the progetto fourth phase of the al cantiere project dopo is che il cantiere è necessary, questo è il
that is done that can help us working with these elements at the work site. And at this point I would like to give you my opinion. Tante esperienze. Mi viene in mente una giovanile, c'era quando ero nell'ambito del dottorato, un edificio nel centro di Firenze che doveva essere un poco centro. There used to be a building in the center of Florence that were subjected to an experimental test. We tried, measured, made all the possible measurement, and we did not calibrate the model. The results of the model are very far away from the measurements we obtained on site. So the result of numerical model provided by calculation codes are very often treated ignoring probability and uncertainties. Probability and uncertainty is something that people not very easily understand. Di ogni numero restituito dal software con n cifre decimali, se la prima cifra if the first number of the number is correct, I can calculate, then that calculation is perfectly right and couldn't have been better. 352 point something tells me that if the initial 3 is correct, it means that we have done our work as good as we could. It could be 392 or 394, but certain uncertainties cannot be captured at all, so that figure should be considered in the light of its reliability. All of the figures in that number are considered if they have the same value. Now, considering a calculation model that is credible, it is always possible to have an alternative model that have the same credibility but which results are greater or lower than an order of magnitude. What is the meaning of these models? That the results of the software provide us with a huge statistical fork, so to say. E spesso anche dalle persone con cui ci rapportiamo, perché adesso i nostri progetti vengono controllati. Because our projects nowadays are subject to inspections and controls, but for example, the green light in a software tells us or should mean that the project is correct and is the best project we could have. In fact, I can add something to it and the verification will not be correct anymore. So this is not true, because before the year 1712, when the scientists and technicians grew on the shadow of determinism, the projects and the construction have been treated as if they were facts that were necessarily and deterministically linked together. Now, let's take a look at large-scale analysis. If I think of it, such an analysis is what I do with a project. So it's not the model that my collaborator prepares and that I only oversee to verify that the results are what I expected. How is the seismic capacity calculated?
For example, can a floor move in relationship to the walls? There are things that make me wonder. For example, sorry, but not so many words are intelligible all the times. Sono inserite in strutture orizzontali. So the walls that can move with respect to the plan are those that are not inserted properly. Qualità dell'apparecchio, quella si guarda, ma The oggi quality of the comunque device. che cosa si misura? A seconda di dove si mettono i martinetti piatti si vengono valori oppure altri. Le connessioni interne, quelle sono un aspetto Internal importante per connections qualificare la muratura. are important to qualify the walls. Una cosa essenziale è stabilire se One quella essential muratura element to comunque provare a establish immaginare se quella muratura ha la whether caratteristica that di cui parla la normativa wall oppure per is divulgazione endowed si with usa all una the frase elements storta. provided Dato for che gli in the ultimi norm. terremoti, a partire da quello dell'Aquila, During the no, di cui questa latest io me ne sono occupato, sono avvenute earthquakes tutte in costruiti like che Modena soffrivano and tantissimo per queste L'Aquila, interdizioni. Questa esce dalla we normativa, non ci became sono modelli aware di that calcolo all of riconoscibili, the però buildings sono were utili. suffering the effects Ma al di of là di quello, lack bisogna of capire se la aggregation. muratura è in crisi in un modo oppure nell'altro, perché cambia totalmente sia il rischio sismico sia gli interventi. Naturalmente la qualità degli ammorsamenti, Of naturalmente la course, rigidezza degli impercati del the piano, la rigidity of stabilità della the ripartizione, come sono floor costruiti is i mosaici important, how verticali. the Se ci sono spinte, structures, the pilastri, structural elements are se sono regolati distributed, oppure no, se sono if there pochi, are se sono arches or concentrici. not, if Le there are architravature, void un'altra or cosa empty importante, spaces, then if there con la are qualità delle architraves, architravature, le volte in foglio, ma le volte in foglio abbiamo visto, ma ci vuole, come si sapeva prima, che tendono ad then the aprirsi in una zona vaults, più nel sistema the sottostante, lintels, sono tutti coronamenti, contiglioli, cornicioni, romanelli, merle, castelli. or Ecco, la qualità di sheet un'analisi vaulting. fisica in situ, Therefore, aiutata da a un endoscopo visual in alcuni analysis is casi, necessary, ci also porta with a an dare una capacità endoscope in sismica some in modo cases, to assess the almeno seismic uguale, a mio parere, a un'analisi sismica fatta con activity software. Nel as if caso it dei centri were armati le almost strutture a base, calcolo che hanno la normativa che è la software-made stessa su quelle che sono seismic fatta analysis. tenendo conto tutte le norme dell'azione sismica. E il secondo punto di scelta è quello, la struttura sismica resistente è in una sola A direzione oppure seismic no? Se resistant no, se l'hai in una structure, direzione e se non l'hai in should it un'altra, be in one direction only or in ritrovi two directions? Should it tutte le istruzioni also delle sezioni apply verticali in the si vertical sono plane? trasparenti i nodi, perché adesso faccio And l'immagine sui the nodi, il nodes, punto qui dei the nodi, la dimensions, spazzatura dei pilastri, perché se i pilastri non sono and stati fatti pensate alla sismica, le staffe ovviamente non sono fatte per prendere il taglio, e quindi sono poche, le armature longitudinali dei pilastri, the i depositi, longitudinal la staffatura perimetrale no, quella reinforcement, sì, the i buckets, collegamenti tra le fondazioni the che sono connection between the no, e i floors tamponamenti. and Quando parliamo bathrings. di armature è molto When importante we anche talk guardare le armature about perimetrali perché nella the sismica reinforcement rimaniamo structures, we should le vitre also inferiori think of the al nodo della trave vanno in trazione, la reinforcement parte of the no. O meglio beams ci vanno per taglio, ma il taglio poi insomma as è un altro they, discorso. La flessione, se c'è solo carico verticale, le fibre inferiori non if vanno there's in only a trazione. vertical load, Quindi può the essere che non ci sia la flessione. fibers Ecco, are qui not guardate i in nodi. traction. Here, look at La the normativa non nodes, sosteneva sui nodi, però lì, sottolineo lì, ha ragione. Dopo aver un nodo si and that prende un spot momento in una direzione you dall'altra, un see momento in una direzione dall'altra. that Il taglio è la derivata del momento e different corre. forces Il come nodo è into la prima play, parte che qualifica. Allora, arrivato nella parte conclusiva dell'intervento, la mia and posizione coming è to che le analisi conclusions. My qualitative, quindi idea insieme is alla that the simulazione del qualitative impatto, la lavorato con la analysis quale si sono prese perfettamente, danno la stessa affidabilità di un modello. shows the same reliability Se of si vuole the avere qualcosa model. in più, e questa è una delle If one cose che would faccio like alle to linee obtain guida, occorre something fare una more, modellazione a posteriori, cioè then occorre vedere one il verso. should be doing Questo è a il giusto, è post il hoc migliore, è il punto che modeling. nessuno considera.
This is a point that nobody considers. La cosa sembra apodittica, ma insomma, l'esistente offre per The definizione la existing possibilità di osservarlo e heritage sperimentarlo. offers the Quindi possibility of being observed and to osserviamo la experiment with it. sperimentiamo, cioè vediamo come si comporta We e should dalle make risposte che observations, otteniamo see how the creiamo un built modello, quindi prodotto inverso, che ne riproduca structures questi modelli behave, alternativi. and Ma questo modello we aumenta can la try possibilità. to Volete, vi reproduce faccio vedere them due esempi. through Un primo punto a quindi un model modello che that interpreta i distretti. interprets Quanti the risolutivi sono i dati, i modelli e i risultati. Una sperimentazione che rileva le risposte. Per esempio, il battimento events, cardíaco, si indicava la tensione nelle murature, le frequenze naturali delle forme proprie degli natural edifici. Tutto frequencies parte, affecting possiamo the dire, ho buildings. fatto la prova in For questo caso per example, capire che here cosa we il peso made a specifico, come test fate to voi, della see what the normativa fa specific weight of e chi vi ha a fatto le building prove, was, non and the posso fare people questa prova, conducting the test mi ha detto guardi professore, la prova aziendale la facciamo pochissimo perché ormai said to dipende me that a volere risultati ma non a normally interpretarli. Invece la engineers prova want fate più results chiaro but deve do essere not want interpretabile to e dato interpret questo, them. in modo inverso si ricava quello che serve. E adesso vi faccio vedere due casi con questo concludo. Ho cambiato lo sfondo Here perché are sono two due casi che ho cases fatto nel mio dottorato e ci tengo a segnalarlo that perché I io allora considered during my pensavo, perché giovane PhD dicevo, work. il mondo lo si vede sempre in un modo positivo, e invece non che il mondo vada When visto in one modo is negativo. young, one sees Però insomma things le cose sono positively. più complesse. Io pensavo che il But we futuro know that avrebbe things are visto more complicated strutture than esistenti, particolarmente they seem. dati dove abbiamo un patrimonio culturale, è inutile dirlo, sappiamo il numero è valore, che fossero queste analisi diventassero la prassi. E invece io ho fatto Analysis should become the la praxis. cosa è andata nel dimenticatoio e quando sono uscite le nuove normative sismiche si parlava When di the prove new sismiche, seismic norms ma non came di prove about, one would erano talk il terremoto, about l'impalazzo material tests, but not of other lavoratore, non si tests ferma, that could not prosegue, be anzi fa heard. più solo 6 mesi perché The tower is l'evento romana la si passa. Questa è la sezione della torre, i disegni sono quelli che This is a avevo section guardato of il the fondo sono tower, quelli, ho and fatto these una are tesi di dottorato. drawings that I Quando remember pensavo from my che students' pensavo tante cose age. che poi non si sono verificate. Vedete, cambia di sezione, però You see all'interno the del different pozzo ha section, un fusto and e in the immerso nel building palazzo. there's a Vedete le shaft quote, that goes deeper vedete le into quote, the questa è la quota finale, parlo delle earth. quote, You see the different chiaro, queste le quote dimensions di and ombra, dei sizes. catenni sono bellissimi come sapete perché danno lo sbalzo delle torri, io non capita spesso di avere a che fare con castelli e You rocche, see e cammini onda, un po' deve essere coperto e l'altro deve here the ma anche quel vaults, coperto deve uscire all'esterno per poter aggredire dall'alto i nemici. Vabbè, comunque questa è la and sezione here you che see sono fatte. the Bene, cuts in vado the oltre. Ecco, questo è il modello. walls Vedete, wherefrom questo è il one would modello try and dal chase computer his dell'Enel enemies. che controllava e controlla tutte le nostre ditte. Quindi il massimo che c'era, l'Enel il direttore e la vice direttrice erano cari amici del mio professore, il professore è Andrea Chiarugi, uno dei due allievi di Piero Pozzati è colui che assieme a Eugene Greco ha inventato la materia che io insegno, ad avere tali maestri è stata veramente una grossa fortuna. Ecco, l'Enel con questi modelli, ecco, questo è il modello che faremo This adesso is a della model, torre. the model that we would make nowadays Peccato però che questa torre interagisce nel piano che hanno for facciata con the la tower, facciata, but the il tower piano che interacts with the facciato facade, con tutti questi cavi. Per cui quale sia questo rapporto and you can meccanico see non it lo from sappiamo. above. What the mechanical Non siamo in ratio grado di dire, is, perché c'è we are not un'interazione o capable vibrazione of esistente. stating, Quindi staticamente la torre because fa from a ciò, torre static in standpoint, the parallelepipede, tower ma is dinamicamente il suo comportamento in questa direzione è il senso del paramento e in questa direzione is del a sottostante. parallelepiped. Allora cosa è stato fatto? Attenzione che a quei tempi gli strumenti avevano questa dimensione, adesso sono Back in piccolissimi, quindi bisogna time, andare avanti.
The instruments were bigger, now they're much, much smaller. Chi stava una roba ha passato l'ultima notte e poi non ti pare alla fine che ne sappiamo. Se stai presente c'è qualche ferrarese, lo ricordo in modo particolare. You remember Savonarola and you know how he died. Anzi, in questa ricerca, che fa parte del dottorato, si è visto che non serve. Questi sono i geofoni, gli strumenti con cui si These are the misurano geophones, e adesso il nostro cellulare through which you would measure movements and shifts. Ecco, questa è una lettura fatta sotto una forte tramontana che c'è stata. This was a reading made during a windy day. Questa è la funzione di autodensità spettrale, questa è una frequenza. This is the spectrum, Vedete, questa e questa invece è la this is the frequency, and this is the frequency of the wind. Noi non ci siamo fermati qui. This function doesn't tell us anything, but we have considered Adesso non entro in questa matematica, the spectral density è una of matematica che spiegherebbe come cross powers. esce molto dall'ingegneria, permette di governare il pensiero e le azioni delle persone, ma non voglio entrare, me ne ero reso conto sin da subito. We're not just dealing with engineering, but with something that could be utilized to control the thoughts of people. This function indicates the frequency of the tower and those of the wind, and one phase equals 0, and then the coherence function is 1. And here you see where the frequency is. Here we compare the spectrum and then the correct functions, so we do not need. Sorry, but it's really unintelligible. Interpreters can't do anything about it. È stato creato un modello di un ponte dove queste, adesso non voglio entrare, però queste incertezze sono state parametrizzate, ossia come quale fosse lo spessore della facciata che reagiva meccanicamente alla vibrazione del piano della facciata e quanto fosse la rigidezza e la massa vibrante per gli altri. È stato messo un valore a priori, dopodiché sono stati presi i valori che facevano sì che il modello avesse sia le frequenze sia le forme modali il più vicino possibili rispetto a quelle misurate con delle funzioni statistiche particolari su cui non entro, è una cosa molto bella, ma non è questo lo scopo della presentazione. Ecco il modello finale. Quel modello è credibile e con quel modello è stato visto che la struttura ha una bassa vulnerabilità. This model is credible and the structure has a low specific vulnerability with this model. Vabbè, no comment, l'ho detto per sorridere. Questa è un'analisi dinamica, la stessa cosa l'ho fatta Here is a dynamic analysis per Ponte Vecchio. that we did for Ponte Vecchio. Il ponte, vado molto veloce perché vabbè, è l'unico ponte che i tedeschi non hanno fatto. This is the only bridge that Germans haven't destroyed. This is Vabbè, qui si nei discorsi personali, però non è proprio, c'è un dibattito all'interno del restauro enorme perché le pietre sono le stesse. it was restored, the stones are the same, but Ponte Vecchio also went through a flooding in this period, and you see the foundations. Però al di là delle fondazioni il ponte l'ha passata. Ecco perché è stato studiato, perché il ponte, questa è un'immagine di allora. This is an image that dates back to the period of the war. These are the signs left on the bridge during time. These are the fissures that would cut both the arch and the pillar.
This is an analysis. The bridge would always collapse. In 1933 it collapsed for the last time. Il problema è che si sentono due voci. Anziché le 4 che c'erano già in tutti i ponti precedenti che oggi 50 centrali Io con due occupando il voci 63%. Let's continue very quickly. This is the initial layout of the bridge. This is the model that was done. And as for the arches, had a high tension, as you can read on the slide, even to the right and to the left, and so there were cracks. And there was reconstruction. This is the bridge evolution with the building of shops on top of it, and then the Vasari corridor. Loads have become heavier. And there were loads on the edges. This is the picture. So this is the image, the shifting by 5 millimeters as against the base of the arch, and the fact that the bridge is split in two, it's a no decrease in safety, and therefore no further safety measures have been applied. A telephone connection is now being established. Ringrazio innanzitutto la platea per la I would like pazienza to perché thank questo and collegamento è apologize stato with ovviamente molto attendees difficoltoso for e their anche il patience, professor Foraboschi per essere riuscito and ad also arrivare Professor quantomeno Foraboschi quasi a un passo for dalla fine. having managed to get almost to the end. Anyway, his contribution, his presentation was quite interesting because it highlighted the weak issues in guidelines and limits in virtual modeling, and the question of level of knowledge that can be achieved when it comes to seismic vulnerability based on models. Unfortunately, we cannot have the third presentation now because engineer Rossi cannot be with us because of health-related issues. He would have talked about urban seismic vulnerability, which is the third pillar that is fundamental for the Adriseismic project, but we will go back to it during the final discussion. And now we will break for coffee, and we will resume in half an hour at 4:30, room 6, and then we will talk about the evidence, case studies of Adriseismic project. So the first part was the introduction of the topics, and soon after the coffee break we will cover the activities carried out within our project and the findings that have been achieved. Thank you.